Hi children, welcome back to our channel. Chapter 11, Class 10, The Human Eye and Colorful World. Very important chapter and easy chapter. This chapter will be very important. In this chapter, we are tell which questions are arise for board. That is the 100% questions are there in this lesson. That is 5 to 6 marks question are there in this lesson for board. Okay, and FA1, FA2, FA3, FA4. For this, you have to read all the topics. For SA1 means that is a midterm examination. I will tell you the next concept. That is the I will tell you the important questions. Okay. Yes, come children, let's move on to the topic that is a human eye and the colorful world. Yes, look at the concepts. Which are the points we are focusing in this chapter? In this chapter, very most importantly, we are going to concentrate on the parts of eye and their function. We are going to know what parts of eye with their functions. Okay, what are the functions they are do? For example, coming to the iris, what the iris do? Okay, these are the concepts we are learning. Okay, then terms related to eye, what are the terms related to the eyes that we are learning? Then cataract, cataract means in the eye we are see one round, that is a cataract. We are learning about the cataract also. Then defects of vision, what are the defects of vision? Okay, then with their correction. For example, myopia with their example we are going to learn. Okay, the next concept, the refraction of light through a prism. Take one prism with their how they can refract, how they can refract. Okay, that we are learning. Then dispersion of white light, formation of rainbow means we take one prism and we can take a white beam light with we can pass through a what screen that comes in a manner of what comes in a manner of rainbow. Then atmospheric refraction and related phenomena, scattering of light and related phenomena. Then why this color of sky is blue? ಈ ಥರ ನಾವು ಲರ್ನ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್ ಕಮ್ I welcome you all to this chapter. Come on, let's start our chapter, and this chapter will complete with joy. Come, let's welcome the chapter. First of all, you are know about eyes. First of all, in these eyes, we don't know about the parts. We don't know about the parts. We have eye that we have to know. This is a 3 or 2 mark question. Okay, 3 or 2 mark question. When they ask for 3 mark, the diagram is for 2 mark, and you have to write the any two functions of the any two parts, two function of the any two parts. For 2 mark question, you have to draw only the diagram. Okay, in this human eye we are plenty of parts. First of all, ciliary muscles. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಲಿಯರಿ ಮಸಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂಪಿಲ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್, that is the retina. Then what we are observing here, that is the optic nerve.
the space, what is the space is there, that space is called a vitreous humor. Okay, then this part is cornea. then ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಐರಿಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಯೂಪಿಲ್. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಕ್ವಿಯಸ್ ಹ್ಯೂಮರ್. ಓಕೆ, ಅಕ್ವಿಯಸ್ ಹ್ಯೂಮರ್ important for 3 mark. We can come with the important and parts function of that parts. Okay, parts of eye with their functions. Parts of eye and their function, very very important parts, you have to follow, concentrate. Okay, first a part is cornea part. Cornea part, first of all, what is cornea means, it is a transparent membrane. It is a transparent membrane. What is transparent membrane? This cornea is a transparent membrane. Okay, why can we call it as a transparent? Yes, it is a transparent. On the front of portion of the eyeball, what is the here? We have eyeball. In that portion, the cornea will be observed. Okay, in that portion. Okay, you are observing here cornea. Here you are observing, that is the portion of the eyeball. Okay, then here what happens, the cornea is present in the front portion of the eyeball, and what is the function, the cornea is helps to enter the light to the eye. ಐ ಒಳಗಡೆ ಲೈಟ್ ಹೋಗು ಪಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದು ಕಾರ್ನಿಯಾ. ಓಕೆನಾ, ದ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ entering the light. Okay, then coming to the iris. Iris means this is opaque circular diaphragm. Opaque circular diaphragm, that is the definition of iris. Okay, then what is the function? Its function is to control the size of the pupil. The pupil is larging, that's why the iris is control the size of the pupil. Okay, then first of all, pupil means it is a small central hole in the iris. In the iris we can see the small central holes. Okay, what is that mean? See, here you are observing the pupil. In that pupil you are having the iris here. In that iris, the small hole is a pupil. Okay, yes, coming to the pupil, that is a central hole in the iris. It regulates, means it control the amount of light entering the eye. The cornea is help us to enter the eye, light to the eye. The pupil is regulate and control the amount of light entering to the eye. Means, for example, the hot, very much hot is there, ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿಲಿದ್ದಾಗ ಕಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಕಾರ್ನಿಯಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೈಟನ್ನು ಒಳಗಡೆ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು, ನಾವು ಕಣ್ಣು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ಯೂಪಿಲ್. Okay, then vitreous humor. Vitreous humor means that is a jelly like fluid between retina and eye lens. Eye lens ಮತ್ತು ರೆಟಿನಾ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ವಿಟ್ರಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಇಟ್ಸ್ ಶೇಪ್. ಅದರ ಶೇಪನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಐನ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು. Then optic nerve. Coming to the optic nerve, it connects to eye and the brain. ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ನರ್ವ್. ವಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಟು ದ ಬ್ರೈನ್. ನಮ್ಮ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ್ವ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸನ್ನು ಬ್ರೈನಿಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು.
ಓಕೆನಾ. ದೆನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಐ, next part is this one, ciliary muscles. Coming to the ciliary muscles, the small muscle that permits means that perform the lens to change its shape. ಅದರ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಮಸಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಲೆನ್ಸ್ನ ಶೇಪನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ ದಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ನಿಯರ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ದೂರದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್? ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಐ ಲೆನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಐ ಲೆನ್ಸ್ನ ಶೇಪನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್. Then eye lens, coming to the eye lens, this is the extra part, that is a biconvex lens composed of fibrous jelly-like material. That is also jelly-like material and focus the images of objects on retina. Retina ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ರೆಟಿನಾ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಐ ಬಾಲ್. ಈಗ ಐ ಬಾಲ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಆಕ್ವಿಯಸ್ ಹ್ಯೂಮರ್. ಆಕ್ವಿಯಸ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರೆಟೈನಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು, ಇಮೇಜಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ದ ಬ್ರೈನ್. ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಕಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ಆಕ್ವಿಯಸ್ ಹ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ಟಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಐಲೆನ್ಸ್. ಐಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ನಿಯಾ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ವಿಯಸ್ ಹ್ಯೂಮರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಾಲ್ಟಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಇದು ಐಗೆ ಒಂದು ಶೇಪನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ನರೀಶ್ ದ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆನ್ಸ್ ಬೈ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಎಸ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಐ. ಓಕೆ, ಟರ್ಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಐ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವೇನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಇದು 100% ಯಾವುದಾದ್ರೂ 2 or 3 100% ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. 2 or 3 ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಕಾರ್ನಿಯಾ, ಐರಿಸ್, ಪ್ಯೂಪಿಲ್, ವಿಟ್ರಿಯಸ್, ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ್ವ್. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸಿಲಿಯರಿ ಮಸಲ್, ರೆಟೈನಾ, ಆಕ್ವಿಯಸ್ ಹ್ಯೂಮರ್. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐ ಲೆನ್ಸ್, ಆಲ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಐ. ಟರ್ಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಐ ಅಂತ ಬಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ 1 mark question. This is the 1 mark question. Okay, this is the important 1 mark question in your board examination. Okay, you should concentrate on this topic. Okay. As accommodation. Accommodation means ability of eye. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಐ ಲೆನ್ಸ್ನ ಎಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತನ್ನು ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಈ ರೆಟೈನಾ ಮೇಲೆ ಇಮೇಜನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು. ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಐ ಲೆನ್ಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಇಮೇಜ್ ಆನ್ ದ ರೆಟಿನಾ. ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಐ ಲೆನ್ಸ್ನ ಎಬಿಲಿಟಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ರೆಟೈನಾ ಮೇಲೆ ಇಮೇಜನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಲೀಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ವಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾವು ಹೈಪರ್ ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹೈಪರ್ ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ, ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಐಗಿಂತ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ದ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅನ್ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ಲಿ ವಿತ್ ಎನಿ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಐಯಿಂದ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ದ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಅದು ಐ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಸ್ಟ್ರೈನ್. From a normal eye, the value of that one is 25 centimeter. 1 mark MCQ question. What is the value of normal eye? 25 centimeter.
Then far point. Far point means the farthest point from the eye. ಐಗಿಂತ ದೂರ ಇರೋವಂಥದ್ದು at which an object can clearly by the eye. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇರೋದು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ದೂರ ಇರೋದು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಫ್ರಮ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಐ ದ ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತಾನೆ. ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಐಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ 1 ಮಾರ್ಕ್ question. Okay, then coming to the cataract, this is not important for your exam. Maybe in your school they can ask for midterm and FA1, FA2, FA3 or FA4. Not important for your board examination. But you have to concentrate small means less. Then the crystalline lens of people. ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಲೆನ್ಸ್, ಒಬ್ಬ ಜನರ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಲೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೌಡಿ. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇವ್ರ ಕಣ್ಣು ಮಿಲ್ಕಿ ಆಗಿದೆ, ಮಿಲ್ಕಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೌಡಿ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಟರಾಕ್ಟ್. ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಕ್ಯಾಟರಾಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಿಲ್ಕಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲೌಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಟರಾಕ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಣ್ಣಿನ ಒಂದು ವಿಷನ್ನೇ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಆ ಕಣ್ಣಿನ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಣ್ಣು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ರಿಸ್ಟೋರ್ ವಿಷನ್ ಥ್ರೂ ಕ್ಯಾಟರಾಕ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಟರಾಕ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು ಇನ್ ನಿಯರ್ ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ go and do cataract surgery in the district's hospital or government hospital. That is a free of cost they do. Okay, then next defects of visions. There is a 3 defects of vision. This is a very important 3 mark question for your board examination as well as midterm examination. This is very important question. In the last 2023 they asked this question. Explain the defects of vision with their correction of myopia or nearsightedness, hypermetropia, ಲಾಂಗ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್, ಪ್ರೆಸ್ಬಯೋಪಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ದಿಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಮಯೋಪಿಯಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಿಯರ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಹತ್ತಿರ ಇರೋ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ನಿಯರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ನಾನು ಹೈಪರ್ ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಯೋಪಿಯಾ, ಸಾರಿ. ಹೈಪರ್ ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್. ಪ್ರೆಸ್ಬಯೋಪಿಯಾ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ all above 60 years. That is important. Coming to the myopia, that is a large eyeball ಇರುತ್ತೆ. ಲಾರ್ಜ್ ಐಬಾಲ್ ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಐ ಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಲಾರ್ಜ್ ಐಬಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೋಕಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಫ್ ಐ ಲೆನ್ಸ್. ಅವರಿಗೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಯೋಪಿಯಾ ನಿಯರ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೈಪರ್ ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾ ಅಂತ ಬಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಐಬಾಲ್, ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಐ ಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ದೆನ್ ಪ್ರೆಸ್ಬಯೋಪಿಯಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಕೊಮೊಡೇಟಿಂಗ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಐ ಲೆನ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸ್ಟಿಫನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಬೋವ್ 60 ಇಯರ್ಸ್ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸ್ಬಯೋಪಿಯಾ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮಯೋಪಿಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಐಬಾಲ್, first point. Second point, small focal length of eye lens. The correction for this one is concave lens. For hypermetropia, that we call it as long sightedness or far sightedness, small eyeball first point, second point, large focal length of eye lens. The correction of this is convex lens. Presbyopia, accommodating power of eye lens decreases due to stiffening of eye lens. The correction for it is convex lens. These ray diagrams of for hypermetropia and the myopia is very important.
very important for this one. That is a 3 mark question. For near point of hypermetropic eye ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಬರಿಬೇಕು. For hypermetropic eye, this is correction of hypermetropic eye, this one. ಕರೆಕ್ಷನ್ ಬರಿತೀರಲ್ಲ ನೀವು, ಈ ಕರೆಕ್ಷನನ್ನು ಬರಿತೀರಲ್ಲಪ್ಪ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕರೆಕ್ಷನನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದು ಆ ಒಂದು ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮು ಕೂಡ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಫಾರ್ ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಹೈಪರ್ಮೆಟ್ರೋಪಿಕ್ ಐ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಟೈಪ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ದ ಹೈಪರ್ಮೆಟ್ರೋಪಿಕ್ ಐ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಫಾರ್ ದ ಕರೆಕ್ಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ convex lens. For correction of myopia, that is a convex lens. Okay, in that correction of myopia we are seeing, in the correction of myopia ನಾವು ನೋಡೋದು ಏನು, large focal length, small focal length with large eyeballs. Okay, with large eyeballs. Okay ನಾ, large eyeballs ನೋಡ್ತೀವಿ. Then for that one, this one is very important. The far point of myopic eye is that is a what, hypermetropic eye. Then this coming to the refraction of light through a prism. Refraction of light through a prism. See, refraction through a prism. You are seeing here so many parts. Okay, in that parts you are seeing here refraction through a prism. Prism ಇಂದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Here P, this P and this you are observing. Here we can consider it one as E. This PE is the incident ray. Okay, this P and E are a incident ray, and here we can observing E. Here we can observing E with their F. We can consider it one as a F, that is a refracted ray. Okay, then F, and we can consider it one as S. Here is a S, that is a emergent ray. Okay, this F and S are emergent ray. Then angle A, you are observing here angle A, that is the angle of prism. Then angle I, here this angle I is angle of incidence. Then angle R1 and angle R2, that we can write here R1 plus R2, or angle R1 angle R2, that is an angle of refraction. Okay, angle of refraction. Then angle E, this angle E can we consider as angle of refraction. Then we can come with the angle C. Angle C, that is the angle C is the angle of deviation. Angle C is the angle of deviation. Sorry. You can consider angle D. Where is the angle D here? Here angle D is not there. We can consider it one as the angle D. Okay, angle O. Okay na? Yes, this one is important. Coming to here, this is a refracting surface. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು, ಯಾವ ಥರ ಬರೀಬಹುದು ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಬರೀಬಹುದು, ಈ ಥರ ಬರೀಬಹುದು. This is one of the prism.
This is one of the prism. We can pass the white light here. The white light is splitting here, white splitting of light. What? We know the ವಿಬ್ ಗಯಾರ್ ವಿ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತಾ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೋಬಹುದಾ? ವಿಬ್ ಗಯಾರ್ ಆರ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಎಸ್, ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಇದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಟ್ರಿ 10th ಪ್ರಿಪ್ರೇಟ್ರಿಲಿ ಕೇಳಿದಂತಹ ಕ್ವೆಶನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ವೆಶನ್ನು, ಹೌ ಡಸ್ ರೈನ್ಬೋ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್, ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್, ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ದಟ್ ಬೆಂಡ್ಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಬೆಂಡ್ಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್. ಯಾವುದು ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಲೀಸ್ಟ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದರು. ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಹಿಯರ್, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ವಿಬ್ ಗಯಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತು. ಈ ವಿಬ್ ಗಯಾರಲ್ಲಿ ವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಸಾರಿ ವೈಲೆಟ್. ಓಕೆ, ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ವೇವ್ ಲೆಂತಿಂದ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ಬೆಂಡ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಥರ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ವಿಬ್ ಗಯಾರ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಬೆಂಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಜಾಸ್ತಿ ಮೋರ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಆರ್. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ನಾವು ಏನೇನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೈಟ್ ಲೈಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್, ದೆನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಿಸಮ್. ಈ ಮೂರು ಇದ್ರೆ ವಿತ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಷ್ಟು ಇಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಥ್ರೂ ಅ ಪ್ರಿಸಮ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ ಬಂತು ಈ ಕಡೆ ಕ್ವೆಶನ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂತು. ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಥ್ರೂ ಅ ಪ್ರಿಸಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಫೆನಾಮಿನಾನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಥ್ರೂ ಅ ವೇವ್ ಲೆಂತ್, that we call it as a dispersion, and the bands of color is violet to red, that is a Vibgayar. Here you can see the red is bent more but V is bent less. That is the important. Least bend agodu violet, and the most bend agodu red. ಓಕೆನಾ? ಇದು 2 mark ಕ್ವೆಶನ್. ಲೆಸ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗೋದು ವಿಬ್ ಗಯಾರ್ ವೈಲೆಟ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೆಡ್. ಲೆಸ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗೋದು ವೈಲೆಟ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗೋದು ರೆಡ್. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೆನ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ 7 ಕಲರ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್? ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಫ್ರಮ್ ನಾವು ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಥರ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಿಸಮನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಐ ಪುಟ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್. ಈ ಥರ ಪ್ರಿಸಮ್ ಇಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ವೈಟ್ ಲೈಟನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ವೈಟ್ ಲೈಟನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. In that manner, the recombination of 7 light will be happen. Then formation of rainbow. How the rainbow form ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ರೈನ್ಬೋ ಯಾವ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ. In the formation of rainbow, I will explain once again. Formation of rainbow, it comes from the raindrop and it passes sunlight and it comes with a distant and it come like this way.
Okay, by the 41 to 43 degree. Understood? Yes. Yes, let's talk tomorrow today in here only. In the next class, we come with the new topic, that is a next one, that is a twinkling of stars. That is a very very important topic, that is important. Atmospheric refraction and all. Okay. Yes, thank you for watching our video. Thank you, bye bye.